El viento cortaba como un cuchillo en la plaza de San Isidro, un pueblo olvidado, en las entrañas de Castilla. Bajo la luz mortecina de las farolas, el ataúd de roble reposaba, en el centro, rodeado de rostros que escondían más de lo que dicen. Nadie esperaba que un perro sarnoso, de esos que meridían los callejones, irrumpiera en el funeral y ladrara al muerto con una furia que heló la sangre. Mateo, de pie al borde de la multitud, sintió un escalofrío. A sus 28 años, había aprendido a desconfiar de los silencios de San Isidro, pero esto era diferente. La carta que apretaba en su bolsillo, escrita por Diego antes de morir, pasaba como una losa. Diego, su amor secreto, el hombre con quien había compartido noches furtivas bajo los olivos, yacía ahora en ese ataúd. Nadie en el pueblo sabía de ellos, o eso creía Mateo. Pero el perro, con sus ladridos, parecía gritar algo que todos callaban. Clara, la hermana mayor de Diego, estaba a su lado, con los ojos enrojecidos pero secos. A sus 32 años, su rostro era un mapa de cicatrices invisibles, marcadas por una vida de sacrificios. Había sido la confidente de Diego, la única que sabía de su relación con Mateo. Pero también guardaba un secreto propio, uno que la ataba al alcalde, don Álvaro, un hombre de 55 años cuya presencia imponente dominaba el pueblo como una sombra. Cuando el perro ladró, Clara vio como don Álvaro, al otro lado de la plaza, palideció. Su reacción no fue de sorpresa, sino de miedo. ¿Por qué ladró así? Susurró una anciana, rompiendo el murmullo de la multitud. Es solo un perro, respondió don Álvaro con voz cortante, pero sus manos temblaban al ajustar su sombrero. Nadie más lo notó, pero Mateo sí. Sus ojos se clavaron en el alcalde, y un presentimiento amargo le recorrió el pecho. Diego no había muerto de un simple infarto, como dicen. Había algo más. Algo que el perro parecía saber. El funeral continuó, pero la tensión se había instalado como un invitado no deseado. El párroco, con su voz monótona, recitaba oraciones mientras los aldeanos intercambiaban miradas. Mateo no podía dejar de pensar en la última noche con Diego, en la promesa que le había hecho. Si algo me pasa, busca la verdad. Ahora, con el ataúd frente a él y el perro un ladrando. Esa promesa se siente como una carga imposible. Clara, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. Había encontrado una nota en el escritorio de Diego, escrita a toda prisa. Álvaro sabe demasiado. No entendía qué significaba, pero la mirada del alcalde durante el funeral le dio una pista. Don Álvaro no era solo un político corrupto, como todos sospechaban. Había algo personal, algo que lo conectaba a Diego de una manera que Clara no podía descifrar. Cuando el ataúd comenzó a descender al suelo, el perro dio un último ladrido, agudo y desgarrador, antes de huir hacia los callejones. La multitud se dispersó, pero Mateo y Clara se quedaron atrás, compartiendo un silencio cargado de preguntas. Don Álvaro, desde la distancia, los observó antes de desaparecer tras la iglesia. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La carta de Diego quemaba en sus manos. La abrió por enésima vez, leyendo las palabras que ya se sabía de memoria. Mateo, si lees esto, y es porque no pude contarte todo. Busca en la casa de la colina. Ali está la verdad.
Pertinente, que verdad, que había en esa casa abandonada, en las afueras del pueblo? Why, sobre todo, ¿por qué don Álvaro parecía tan nervioso? Clara, mientras tanto, se enfrentaba a su propio dilema. Había jurado proteger a Diego, incluso después de muerto. Pero hacerlo significaba enfrentarse al hombre más poderoso del pueblo, un hombre que, años atrás, lo había hecho una promesa que ahora parecía una amenaza. Recuerdo una conversación con Diego, semanas antes de su muerte, cuando él le confesó que había descubierto algo sobre el alcalde, algo que podía destruir todo lo que Álvaro ha construido. San Isidro no era un pueblo cualquiera. Bajo su fachada de casas blancas y campos dorados, latía un corazón oscuro. Mateo y Clara, cada uno a su manera, sabían que el funeral era solo el comienzo. La verdad estaba enterrada, pero no en el cementerio. Estaba en la casa de la colina, en los secretos de don Álvaro, y en los ladridos de un perro que parecía saber más que todos ellos. A la mañana siguiente, el sol apenas lograba atravesar la niebla que cubría San Isidro. Mateo caminó por las calles empedradas, con la carta de Diego guardada en su chaqueta. La casa de la colina, un casarón ruinoso que los niños del pueblo habitaban, parecía llamarlo como un faro en la tormenta. Había pasado por allí 1000 veces, pero nunca se había atrevido a entrar. Ahora, no tenía opción. La casa estaba en las afueras, rodeada de olivos retorcidos y un silencio que pasaba como plomo. La puerta, medio descolgada, crujió cuando Mateo la empujó. El interior olía a humedad y abandono. Encontró muebles cubiertos de polvo, fotos desveladas y un escritorio con cajones abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo. En uno de los cajones, halló un cuaderno con el nombre de Diego escrito en la portada. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechas, nombres. Uno de ellos aparecía una y otra vez, don Álvaro. Mientras tanto, Clara se dirigía al ayuntamiento. Había decidido confrontar al alcalde, aunque su corazón latía con miedo. Don Álvaro la recibió, en su despacho, con esa sonrisa que nunca legaba a sus ojos. Clara, querida, ¿qué te trae por aquí? Dijo, pero su tono era frío. Ella no se dejó intimidar. Diego sabía algo sobre ti, algo que lo mató. Soltó sin rodeos. El rostro del alcalde se endureció, pero no respondió. Solo la miró, como si estuviera calculando cuánto sabía ella. En la casa de la colina, Mateo encontró una carta sellada dentro del cuaderno. Estaba dirigida a él, escrita con la letra apresurada de Diego. Mateo, si estás aquí, y es porque confías en mí. Álvaro no es quien París. Hace años, destruyó a mi familia, y ahora viene por mí. Busca la calle fuerte en el sótano. El corazón de Mateo se aceleró. Bajo las escaleras con cuidado, temiendo que el suelo cediera bajo sus pies. En el sótano, encontró una calle fuerte oxidada, pero sin combinación. Frustrado, golpeó la puerta, y algo cayó al suelo. Una llave pequeña, escondida tras un ladrillo suelto. Clara, en el ayuntamiento, notó que don Álvaro evitaba sus preguntas. Pero cuando mencionó la casa de la colina, el alcalde dijo que su pluma. No sé de qué hablas, dijo, pero sus manos temblaban. Clara sabía que estaba cerca de algo grande. Decidió seguirlo esa noche, sospechando que él también buscaría respuestas en la casa abandonada.
Esa misma tarde, Mateo logró abrir la caja fuerte. Dentro, encontró documentos, fotos y una grabación en una vieja cinta de cassette. Las fotos mostraban a un joven Don Alvaro con el padre de Diego, ambos en actitudes comprometidas. Los documentos hablaban de un negocio turbio, tierras robadas y un accident que no fue tal. La cinta, cuando la reprodujo en un viejo radiocassette que encontró, contenía una conversación entre Diego y Alvaro. La voz de Diego sonaba asustada. Sé lo que hiciste con mi padre. Si no confiesas, lo haré público. La respuesta de Alvaro fue un susurro gélido. Cuidado, Diego. Los accidentes ocurren. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Diego no había muerto de un infarto. Había sido silenciado. Pero, ¿cómo podía probarlo? Why? Más importante, ¿quién lo creería en un pueblo donde Don Alvaro controlaba todo? Clara, escondida tras un olivo, vio a Don Alvaro entrar a la casa de la colina esa noche. Lavaba una linterna y una bolsa. Cuando entró, ella lo siguió en silencio, con el corazón en la garganta. En el sótano, lo vio abrir la misma caja fuerte que Mateo había encontrado. Pero Alvaro no estaba solo. Un hombre desconocido, de rostro catido y mirada fría, lo acompañaba. Clara escuchó fragmentos de su conversación. Si alguien encuentra esos papeles, estamos acabados. Tranquilo, Alvaro. Nadie sospecha nada. Clara contuvo la respiración, escondida tras una viga en el sótano. Don Alvaro y el desconocido revisaban los documentos que Mateo había encontrado horizontes. Diego era un intrometido, dijo el hombre desconocido, con una risa seca. Y ahora su noviecito anda husmeando. Hay que encargarse de él. Clara sintió un nudo en el estómago. Hablaban de Mateo. Sin pensarlo, salió de su escondite y enfrentó al alcalde. ¿Qué le hiciste mi hermano? Gritó. Don Alvaro palideció, pero el desconocido reaccionó rápido, sacando una navaja. Clara retrocedió, pero no se rindió. Sé lo que escondes, Alvaro. Diego lo descubrió todo. El alcalde, por primera vez, pareció perder el control. No sabes de lo que hablas, Clara. Vuelve a casa y olvídate de esto. Pero ella no lo hizo. Corrió hacia la salida, con el desconocido pisando los talones. Mientras tanto, Mateo, en su pequeña casa al borde del pueblo, reprodujo la cinta una y otra vez. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, mezcladas con el dolor de su pérdida. Decidió que no podía quedarse calado. Llamó a Clara, pero no respondió. Preocupado, decidió volver a la casa de la colina. Algo le decía que Ali encontraría respuestas, o al menos, a Clara. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Encontró a Clara en el sótano, acorralada por el desconocido. Sin pensarlo, Mateo se lanzó contra él, derribándolo. En la lucha, la navaja cayó al suelo, y Clara la pateó lejos. Don Alvaro, que había estado observando, intentó huir, pero Mateo lo detuvo. No vas a salir de esta, Alvaro. Sé lo que le hiciste Diego. El alcalde, atrapado, comenzó a hablar. Contó una historia de ambición y traición. Años atrás, había manipulado al padre de Diego para apoderarse de unas tierras valiosas. Cuando el padre se dio cuenta, Alvaro lo hizo desaparecer, disfrazándolo de accidente. Diego, al investigar, había encontrado pruebas que lo incriminaban. No quería matarlo, dijo Alvaro, con la voz quebrada. Solo quería que se callara.
Clara y Mateo escuchaban, incrédulos. Pero el desconocido, que se había levantado, los interrumpió. Basta de charlas, Bruno, y sacó una pistola. En ese momento, el perro del funeral apareció de la nada, ladrando con furia. El desconocido se distrayó, y Mateo aprovechó para empujarlo contra la pared. Clara tomó la pistola y apuntó al alcalde. No te muevas, dijo, con una calma que escondía su furia. La noche en San Isidro se volvió más oscura. En el sótano de la casa de la colina, Clara sostenía la pistola con manos temblorosas, mientras el perro seguía ladrando. Mateo, con el corazón acelerado, intentaba procesar la confesión de Don Alvaro. Diego había sido asesinado para proteger un secreto que ahora amenazaba con destruirlos a todos. No despaires, Clara, suplicó Alvaro, levantando las manos. Podemos arreglar esto. Pero Clara no estaba escuchando. Sus ojos ardían con el dolor de haber perdido a su hermano. Arreglarlo, como, devolviéndome Diego, respondió, con la voz rota. El desconocido, aturdido, intentó moverse, pero el perro se lanzó contra él, mordiendo la pierna. Mateo tomó los documentos de la caja fuerte y los levantó. Esto vía la policía, Alvaro. Se acabó tu reinado en San Isidro. Pero el alcalde, desesperado, intentó negociar. Si hablas, destruir a todos los que quieres. Tengo poder, Mateo. Más del que imaginas. La amenaza hizo que Mateo dudara, pero solo por un momento. Recordó las noches con Diego, su risa, su promesa. No podía traicionarlo. Clara, sin embargo, estaba al límite. Bajo la pistola, pero no por miedo, sino porque sabía que la justicia debía ser más que un disparo en la oscuridad. No te imitar, Alvaro, pero pagarás por lo que hiciste. Junto con Mateo, decidieron llevar los documentos al cuartel de la Guardia Civil, pero no antes de asegurar que el desconocido no escapara. Ataron al hombre con una cuerda que encontraron en el sótano y lo dejaron allí, con el perro vigilándolo. Alvaro, derrotado, no opuso resistencia cuando lo escoltaron fuera de la casa. Pero mientras caminaban por el pueblo, bajo la luz de la luna, Mateo sintió que alguien los observaba. San Isidro no estaba listo para dejar ir sus secretos tan fácilmente. En el cuartel, el oficial de guardia, un hombre joven llamado Javier, escuchó su historia con escepticismo. Don Alvaro, el alcalde, eso es mucho acusar, dijo, frunciendo el seno. Pero cuando vio los documentos y escuchó la cinta, su rostro cambió. Esto es grave. Necesitaremos más pruebas, pero los protegeremos. Esa noche, Clara y Mateo se quedaron en el cuartel, temiendo represalias. Mientras esperaban, hablaron de Diego, de su valencia, de su amor. Mateo confesó que nunca había sentido algo tan profundo por nadie más. Clara, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. Diego te amaba, Mateo. Yo también te proteger. El amanecer trajo un silencio inquietante a San Isidro. La noticia de la detención de Don Alvaro se extendió como el fuego. Los aldeanos, que siempre habían temido al alcalde, comenzaron a susurrar en las esquinas. Algunos lo defendían, otros lo acusaban, pero todos querían saber la verdad. Mateo y Clara, agotados, regresaron al pueblo bajo la protección de Javier, el oficial. Los documentos y la cinta fueron enviados a la capital para su análisis.
pero la investigación apenas comenzaba. Mientras tanto, el desconocido, identificado como un mate contratado por Alvaro, confesó parte de la verdad. Había envenenado a Diego por órdenes del alcalde, usando un compuesto indetectable. La confesión fue un golpe duro para Clara, pero también una chispa de esperanza. Podían hacer justicia. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Alvaro tenía aliados en el pueblo, personas que dependían de su poder. Una noche, mientras Mateo dormía en casa de Clara, alguien lanzó una piedra contra la ventana. En el suelo, encontraron una nota. Dejadlo estar o lo pagaréis. Clara, furiosa, decidió que no se rendirían. Organizaron una reunión secreta con otros aldeanos que sospechaban de Alvaro, incluyendo a Sofía, una anciana que había trabajado para la familia de Diego años atrás. Sofía reveló que el padre de Diego no había muerto en un accidente, como todos creen. Había sido un asesinato planeado por Alvaro para quedarse con las tierras de la familia. Diego, al descubrirlo, se convirtió en una amenaza. Ese perro, dijo Sofía, pertenecía al padre de Diego. Siempre lo seguía. Por eso ladró al ataúd. Sabía que algo no estaba bien. La historia de Sofía dio a Mateo una nueva determinación. Decidió hacer pública la verdad, aunque eso significara enfrentarse al pueblo entero. Con la ayuda de Clara, escribió un artículo detallando todo lo que habían descubierto. Lo publicaron en un periódico local, sabiendo que pondría sus vidas en peligro. La reacción fue inmediata. Algunos aldeanos los apoyaron, pero otros, Lilza Alvaro, los amenazaron. Una noche, mientras caminaban por la plaza, un grupo de hombres los rodeó. Traidores, gritaron. Pero antes de que la situación escalara, el perro apareció de nuevo, ladrando con furia. Los hombres retrocedieron. Y Javier, que los seguía de cerca, intervino. La tensión en San Isidro era insoportable. Mateo y Clara sabían que estaban en el ojo del huracán, pero no podían detenerse. La verdad sobre Diego, sobre su padre, sobre Alvaro, estaba saliendo a la luz, y cada revelación era como una grita en la fachada del pueblo. La Guardia Civil, presionada por el artículo, intensificó la investigación. Encontraron más pruebas en la casa de Alvaro, registros financieros, cartas, incluso un frasco del veneno usado contra Diego. Pero Alvaro no se rendía. Desde la cárcel, seguía moviendo hilos. Envió mensajes a sus aliados, prometiendo recompensas si silenciaban a Mateo y Clara. Una noche, mientras revisaban más documentos en casa de Clara, alguien intentó entrar. El perro, que ahora vivía con ellos, alertó con sus ladridos. Mateo abrió la puerta, bait en mano, pero solo encontró una nota: no duraréis mucho. Clara, agitada pero decidida, propuso un plan arriesgado. Sabían que Alvaro guardaba más pruebas en una finca fuera del pueblo. Decidieron ir allí, acompañados por Javier y Sofía. La finca, rodeada de venados, era un lugar imponente, con una mansión que parecía fuera de lugar en San Isidro. Entraron de noche, usando la llave que Mateo había encontrado en la casa de la colina. Dentro, encontraron un archivo oculto en una habitación secreta. Había nombres, fechas, pagos. Alvaro no solo había matado al padre de Diego, sino que había extorsionado a medio pueblo. Entre los documentos, encontraron una carta escrita por Diego, dirigida al pueblo,
Sin Isidro Maurice la Verdad. No digan que el miedo los silencie. Mateo Loro al Lurla. Siniendo a Diego más cerca que nunca. Pero su incursión no pasó desapercibida. Los aliados de Alvaro los emboscaron al salir. Fue una lucha caótica, pero Javier, con su entrenamiento, logró reducirlos. El perro, fiel como siempre, atacó a uno de los agresores, dándoles tiempo para escapar. Cuando llegaron al cuartel, entregaron las pruebas. La red de Alvaro comenzaba a desmoronarse. El juicio de Don Alvaro fue un evento que sacudió San Isidro. Los aldeanos llenaron la sala, algunos con miedo, otros con esperanza. Mateo y Clara testificaron, contando la historia de Diego, su amor, su valencia. Mostraron los documentos, la cinta, las pruebas. El perro, que ahora vivía con Mateo, fue mencionado como el héroe inesperado, el que había dado la primera señal de que algo no estaba bien. Alvaro, derrotado, confesó todo. Habló del asesinato del padre de Diego, de las tierras robadas, del veneno que acabó con Diego. Pero también habló de su propio dolor, de un amor no correspondido que lo había llevado a odiar a Diego. Había amado al padre de Diego en secreto, y su rechazo lo marcó para siempre. Era una confesión cruda, humana, pero no excusaba sus crímenes. El juez lo condenó a cadena perpetua. Los aliados de Alvaro fueron arrestados. Y San Isidro comenzó a sanar. Mateo y Clara, aunque marcados por la pérdida, encontraron consuelo en su lucha. Decidieron honrar a Diego creando una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes LGBT en pueblos como San Isidro, donde el amor aún era un secreto. Una tarde, mientras pasaban por la plaza, el perro corrió hacia ellos, moviendo la cola. Mateo se agachó y lo acarició. Tú los sabías todo, ¿verdad? Dijo, sonriendo por primera vez en meses. Clara, a su lado, asintió. Diego estaría orgulloso de nosotros. San Isidro nunca volvió a ser el mismo. Las casas blancas y los campos dorados ahora brillaban con una luz nueva, una luz de verdad. Mateo y Clara, juntos, caminaron hacia el futuro, llevando el amor de Diego en sus corazones. El perro, fiel compañero, los siguió, como si supiera que su trabajo estaba hecho.